والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارحبوا مليون، حيا الله الجميع. كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم سلطان جيمر من لعبة ألين أورك الحلقة الثانية. قلت لكم أنا راح أوقف هنا في المكان ده وحنكمل معكم الحلقة الثانية. ولا تنسون اللايك والشير والشاهي. وآسف على التأخير المقطع لأنه صارت لي مشكلة في الحلقة الماضية في الدقيقة من 29.5 29 و5 ثواني إلى 29 و37 ثانية ما في صوت. راح الصوت. ليش راح الصوت؟ من واحد نزل علي يقول لي أنت سارق مقطعي. إيش المقطع؟ صوت أغنية له من عام 1879. يعني لو حطها في قناتي يعني ايش صارت لو انتشرت؟ يمكن انا خير اني طلعت له اغنيه يمكن الناس تعجبها. بس في ناس صراحه غريبه تقول لك يا ابويا لا انا ما احب احد يشغل اغاني. خلينا نكمل نحن المقطع حقنا. لا تنسون اللايك والشير والشاهي. والله انا عارف انا اروح، بس يلا بسم الله نبدا. في سهم هنا. ايوه في سهم من هنا. طيب هنا ايش؟ طيب غريبه هنا. كويس، ايوه في سهم. والله ما شفت الا دحين. في سلم هنا. ايه كيف اطلع سلم؟ عجيبة. طيب بعدين غريبة. ايش في هنا؟ في شيء هنا. هنا والله في شيء غريب انا ما ادري عنه. غريب يعني دخلني هنا جابني لما هنا. طب وين السهم مشاني؟ ايوه هنا ايش مكتوب؟ تيكن تيكن تيكن. غريب. طيب ايش في ثاني؟ بس كذا تيكن تيكن. طيب يلا تكي تكي يقول لك. ما في طريق منه. طيب نشوف من هنا. يمكن في حاجة جوا. ايش في هنا؟ كأنه في لمسة. ايوه تمام. ترى والله توي اشوفها معاكم صراحة. ايوه شوف هنا في صندوق. يعني كل ما تمشي على الاسهم هذه تلاقي حاجة جديدة. حلو السلاح الثاني والله شيء طيب. لا لا انا كذا امشي بعد الان على بالله. اللي يشوف المقطع الجاي يقول لي انا ايش اسوي عشان امشي على ايش؟ عشان نمشي على الخريطة سوا. عشان نمشي على العلامة دي الصفراء. ممكن نلاقي حاجة حلوة في العلامة الصفراء دي. ما ادري ايش في كمان هنا. بس خلاص خلينا ننزل نحن ما لنا دخل. ايه ترى يطيح ده يموت علينا. والله ما تستبعد شيء صغير بس يقول لك هذا ابو جابه هنا صح؟ لا لا ما اعتقد. احنا جايين من هناك يعني بالله من هناك بالدركت الجاي لما هنا. هذا معلم هذا. في شيء هنا ولا بس انا كذا جاي؟ عجيب. طيب بالله لا تنسون اللايك والشير والشاي وخلونا. The staircase was broken. I had to ايوه make my way up some other way. انا كأني جيت هنا. يعني ليش؟ طيب انا احتاج يعني اكثر من 5 طلقات. يعني تعطيني 5 طلقات بس. ايش هنا كمان؟ There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the الله logging site. شكله في حاجة احنا ما نعرفينها. والله شفت الشيء ده ورايا واقف. اللي تذكروا ذاك اللي ايش فينا؟ ما في شيء. طيب كيف انزل؟ عادي لو نزلت. انا خايف انزل. ما في شيء. شكلي With all this انزل. forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. اشوف هناك شيء. ما في شيء. هي انزل. يا عم انزل بسرعة.
نشوف ايش فيه هنا. ايش هذا؟ ايش هذا شيء؟ طيب. شوف يا اخي، سلام يا اخي، تلاقي لك حاجة من الحاجات الحلوة دي. هاي لا تمشون المكان ذا كمان تاخذون هذا. تعبون وايد. في شيء اخضر هناك انا شفته، بروح له اشوف ايش هو. ايش فيه؟ ايه شوف هناك. يا اخي ما شاء الله معايا كشاف، كأنه ليزر، ما شاء الله تبارك الله يعني. دقيقة دقيقة، اعطيه السلاح الثاني. حلوة دي، طلقة واحدة وخلاص. بس باقي لسه على لفلف وما ادري ايش، ويحدف لك. يقولوا في الحلقة اللي راحت لكان يعني ايش هذا؟ غريب. يلا ما دحنش. خلينا نشوف ايش في هنا. في رسالة. الله 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 الله. لا تنسون هنا في شتقن. I heard them دقيقة before I نشوف. saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. تمام. يا عم افتح الباب، تقفل انت كمان. ثانية ثانية ولا بس خلاص كذا؟ طيب هلا نرجع لده نشوف ايش فيه. والله معايا سلاح حبة الله، بس خلاص انا استعمل ده يا ابوي. ايوه ايش هذا؟ اها. يا عمي كذا انا راح اموت. طيب شكلها كده صح. اي والله. والله ما ادري. بس قبل ما اروح كذا دقيقة، خليني يصير سريع كذا. هذا كيف اشيله؟ المفروض كان طلقت يا اخي رصاص. طيب في دخل هناك انا شفتها وسبناها، بس ما رحنا لها يعني. ما ادري يمكن في حاجة نحن ما ندري. ايش في هنا؟ لا لا، فين الخشب ذاك اللي انا عديت من عنده، اللي فيها سهم كان؟ ايوه هو ذا. في باب هناك انا شفته بعيد. ما ادري كيف في حاجة نحن حاطينها هنا ولا هنا. يمكن لقينا سلاح ولقينا هذا من بيت الله، شيء كويس. يلا خلاص معليش تأخرنا عليكم. بسرعة بسرعة، اجري اجري اجري, اجري يا سريع. يجي. خلي لما يقول لك انا تعبت خلاص وقف. اي خلاص يلا. طيب نشوف ايش يصير. يا شيخ صدق احسها ما ادري بتيجي معايا. نشوف. يا شيخ انا قلت ما راح تيجي معايا. حتى ما نطيت يمكن عشان كذا. انا قاعد اضرب دايرة تصدق. يا عمي نط زي الناس. طيب ايش اسوي؟ دقيقة اشوف يمكن يتعدل معاي انا لا مو كذا. كذا.
يلا حطينا كذا نجرب. ايوه ممكن تمام كذا. طيب ننزل كذا. اي والله جت. يلا كويس. صدق كأني راجع المكان القديم اللي انا جيته اول. ايش فيه هنا؟ الناس قالوا لا بدي يمكن يطلع لي جايزة. والله ما تدري. ولا شيء. بس كذا. آه. في حاجة جوا؟ لا ما في. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell. طيب ايش في كمان؟ ماني شايف شيء. The weather's absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. You listen now. كيف في حاجة هنا ولا شيء؟ نحن ما ندري، نحن ماشيين ترى. انا عشان ما نعرف. ايوه في صندوق جوا شوفوا. يا سلام بدون اشارة دي. والله رصاص كثير والله حلو. شكرا. Hello, Maurice. What are you up to? Oh, isn't it beautiful out there? طيب وين نروح؟ ايش في هنا؟ في حاجة هنا. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. وين ذا؟ يا ليل. وينه؟ هلا قاعد نمشي على مهد الحين. سامع صوت كأنه جنبي. ها أبعد يا مسلم أبعد. لا مسك لي العدة. بس النور هذا. طيب ايش فيه بعدين؟ أنا ما في شيء. بس ايش مكتوب هنا؟ والله ماني شايف شيء. طيب ما اعتقد في طريق من هنا. من هنا الموت على طول. كذا طريق من هنا. والله يا اخي كل دقيقة اشوف حاجة ماني عارف فين جت. بس يلا كويس. الله 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 الله. لا يا شيخ.
والله ما عبيها خلاص. بس يبغالي دحين يبغالي ايش؟ أنا راح اموت يا مسلم. باقي الثاني، ما ادري فين طاح. يلا مع السلامة. الله 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 الله. يا ابني لا لا كده بموت. كده ما ينفع يا اخي. في من هنا يمكن صح. ايوه ايوه كده. طيب كده نشوف ايش فيه. ما في شيء هنا يعني. بالله شوف كيف والله مبتلة، ما انت عارف وين تروح. يدخل من هنا. لا والله ما في شيء بس كده. هنا نعبي دمنا طبعا، انت عارف، واي تجون هنا عب. بس كده تمام. مم. طيب ايش في دحين هنا كده؟ مو نفس مكان والله. ما ادري الدركتور هذا، من يوم اشوف الدركتور هذا اشوف. طيب ننزل نشوف يلا. الله 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 الله. وين؟ كيف بتحرك ده؟ في صوت من هنا. طيب خلينا نشوف الاسهم دي فين تودي، بعدين نروح، ما عندنا مشكلة. الله يستر. طيب الاسهم هنا بس. اها في من هنا. لا يكون احد من وراي جاي. لا ما في شيء. تمشي على اسهم. ايوه نشوف شيء هنا. يلا الصندوق هذا ايش فيه كمان؟ والله كويس، جمع كثير. خذ 10 طلقات دحين. هذه تريحك، هذه لو جاك كثير. طيب في حاجة ثانية هنا؟ ما في شيء هنا. ما في شيء صح؟ هذه شذا. ما في حجر ذا. والله ذا اتحرك مثل ما مشيت. ايش في هنا؟ والله شفت غراب، ليتني قتلته. ايش في هنا؟ ما في شيء هنا صح؟ الله الله الله. ابعد هنا انا بدا. والله مسدس الكبير ذاك ماني عارف اطلقه ولا لا. ورايا اشرط. في احد وراه؟ ما في خلاص. إيش الصوت هذا؟ بعدين نقرا الاوراق. ايش في هنا؟ الله الله الله. يا اخي الشوت جن ده شكلي بستعمله انا. في حاجة ثانية؟ ما في صح؟ طيب تمام. شوف هذا. والله في حاجة هنا كان. Science. It bestows immortality on those
those who advance it to ما يمدي أطفي الكشاف هذا. kind. Newton, طيب Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. قاعد أتفرج على التلفزيون مع بعض، ما أدري يمكن يدونا حاجة، Barclay Colvin is يمكن يعلمونا حاجة، يمكن that شيء. very courage. شوف إيش يطلعوا لنا. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give أنا ما a بطول practical في demonstration المكان ده. of the إيش رأيك many نمشي؟ worlds ما أدري interpretation. أحس As you can see, this is a loaded 9mm مسدس. pistol. It shall be part of a thought experiment. طيب And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place a weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you... أقول لك بنطول كذا ها. Yes, of course, but that's completely trivial. مع There's السلامة an خالد. infinite number of things that could happen at any moment. لازم نشوف يمكن يصير حاجة. والله ما دام في رصاصات وشغل. وين؟ ما دام في رصاصات الدنيا دي الله يستر. الله شوفوا هناك. أعوذ بالله من الشيطان. صراحة لا كذا ما ينفع، كذا كثير. خلاص يلا والله ما صار شيء. لا يا اخي عبد دقيقة يمكن فين هو؟ الله يلعن والله ما جاني يا بيت الله. والله سريع ده. امين بيت الله سريع. لا ما ينفع ذا. بس ما من أول يا سلطان. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come.
assuming I'd reached وفي the حاجة lights هناك of the دقيقة، gas الحق station قبل ما lights. يجي شيء ولا شيء. الحق الترمس أخذناه. طيب في زر هنا بس ما في حاجة خلاص. كويس انهم حسبت خلاص بعد هذا يقول لك يحكي لك قصة انه خلص وما ادري ايش. لا انا ما ادري عشان كذا ما نعرف صراحة. طيب يا عمي شغال نفتح والله ذاك والله صراحة وربي جاني غدرة كده ما احس. وربي لو شفت لو عندي كام لا تشوفون الرعشة اللي شافت طرت اقول لك من الفجعة. والله ينفع مرة ينفع عشان كده ما احب العب رعب. والله الله ذا اللي شفته في تذكرون I في البداية قلت recognized the لك parade float I had seen in Brook ايه Falls when I first arrived with Alice. ايوه كلام على أليس. طيب نشوف يمكن نلاقي حاجة هنا قبل ما نروح. نشوف هناك يمكن نلاقي لنا شيء. ايوه شوف في ترمس جوا هناك. اهم شيء الترمس ده. الصوت ده انا ما اسمع الصوت ده احس انه في احد جاي في احد جاي. After the insanity I had just experienced in the darkness, ايش في هنا the في lights شيء. of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted اعطاني itself. رصاص كثير قلت والله خلاص ما راح يخلص ما راح اخلص. باقي 21 طلقة. والله انا ايوه صح الورق ما قريته صراحة. ايش رايكم نخلوها بعدين الورق. خلينا ناخذ الترمس ده. انا اسميه ترمس عندنا ما ادري حق ايش شكله حق قهوة ولا شيء. في باب هنا نروح له. شكله بناخذ سيارة ولا The شيء. Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. خلاص عرفنا. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. لا يكون في شيء تحت. عندنا نخش عندي. الله الله الله. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? تليفون هنا. Great Falls Sheriff Station. وهذه شرطة. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on شبه. Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. خارج Not الناطقية. since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? والله Mr. Wake, محتاج هنا have you seen الماركت. Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. ايش فيه. البيت. اها. A candy-colored clown they call the Santa
اقول لك لا، يقول لك هذا Previously on Alan اسحب Wake. عليه الاغنيه دي. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. دحين في الشابتر الثاني. She's missing. الشابتر الاول خلص، نشوف الشابتر الثاني كمان. خشيت معاه هنا. Behind the wheel of a يقولوا crash في car. ناس لو شغلت النور يمكن ما تموت يعني. By ما getaway أدري. men straight ما from شفت انا nightmare. صراحه. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. شابتر. ايش رايكم نقول هنا، نقول نهاية حلقتنا ولا نكمل؟ قولوا لنا. طيب اسمعوا انا اشوف. يمكن اخلي هنا نهاية حلقتنا. I'm home. Back here, sweetie. من How هذه was كان. it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. دحين هذا هو ولا زمان هو يعني هي صغيرة ولا ايش؟ دقيقة نشوف ايش فينا. كاني شفت حاجة زي كذا. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by انا نجيب tomorrow. الترمس او شي بعدين. انا الترمس اهم Oh, من hey, الكافي. I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No دايب. kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. كل لاقي حاجة ثانية كمان شغلة يعطيني تروفي فيه. ما في إلا هنا. تحس هنا؟ لا مو هنا، شكلها فوق. صدق نفسي أخبطك. هنا الغرفة دي. والله في كمان حركات هنا. شوف هذه لو تصوروها صوروها كابشروها. يلا نشوف ايش في هنا. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, طيب and speaking of Barry, he called. ايش فيه؟ It's true what they say. الرسائل كلها راحت ديك القديمة. Sudden stop at the end. يا ولد المفروض نقراها قبل ما والله خرج. Chain of scenes that had led me here kept playing in my head. مم. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. عجيب. ليش؟ This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. بعد أن نقرأ كل شيء. ألان يا ألان تعالي. Please check the fuse box. فيوز إيش Right في؟ here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. والله We'll just break مسكينة. out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. يعني الجزء الأول I used to have these nightmares when I was a kid. البيت هذاك But that اختفى. really spooked me ما هو until في بيت يعني. when it got really bad. والله خوفي دحين الأغنية ذيك يقول لك مع الحقية والنشر. The clicker. الله يستر بس. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would والله scare the monsters. اليوتيوب ده كمان يا أخي واحد تشغل له أغنية تقول لك لا تشغل لي أغنية تحذفها. Alan. Maybe ما it'll بحد happen يسمعها. too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No.
Seriously. I love you, even if you are a liar. ايش في Thanks for زر هذا؟ this. ايش هذا؟ اخ How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? شكرا كان يحلو. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets أنا any صاحبنا worse كان or you يحلم. experience any other symptoms, you should come see me. I'll أهم let you شيء get on with it. خدت حاجة هناك ما Sarah, شفتها. Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. يعني خلاص فقدنا الأمل يعني. ايش في هنا؟ بس ما في حاجة هناك. خلينا نشوف دقيقة. Testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a أي أنا أهم شيء ده عندنا. Very good. I'll come back later on. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with غرق. There's no sign of him. طب خلينا نشوف الأوراق القديمة. والله Alice شالوها. looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. في فوق شفتها خلاص. بقراها بعدين. Look, we've located the break room. It's here. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. أوكي. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her إيش في هنا؟ eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on عجيب. ما أدري في حاجة هنا. الله 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 الله. بس مفقود كمان. طيب نشوف الباب ده خلاص. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? لا هذه شعر I أسود wanted to وذيك tell her what had شعر. happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. إيه؟ Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Mr. Wake, Peak. can I help you with anything? Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here! خلينا أقراها. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was,
The writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. باور في باور هنا غريبة. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. قبل ما The اروح man on لقيت the phone had said, go through the fence on the left. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. ايش في؟ ايش شايف هو؟ انا ماني شايف شيء. وش شايف؟ ايش تحسها؟ يلا خلينا نشوف. كيف نمشي عليه؟ يا ولد سيارة، ايش نسوي؟ كيف نسوي؟ خلينا نشوف. نطلع من المكان هذا. والله ما راضي. قلنا يمكن. والله ما يبغى يمسك شيء. ابوي يمسك طيب شيء. ايش فيها؟ The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. شو يمكن الباب داير؟ ما في إلا ما في. طيب كيف اخش عليه؟ Hey! Hey, you! Can you help me? Can you turn the lights on? Thank you, man. Thank you. Hey. يقول لي ولا النور وانا صفه. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Are you all right, Mr. Wake? Can we continue the interview? I need to go outside, clear my head. Well, we can talk once you're feeling better. صفها ليش؟ يا عمي طيب ما في طريق الا ايش فين طلعت انت يا اخي؟ You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it. يعني لا سيارة ولا شيء. كيف نطلع؟ طيب بعدين في رسالة كمان جوا. كيف اخذها؟ طيب في باب هنا ولا شيء؟ ما ادري. هو يوجه لي على شيء هناك بس ماني كيف اروح له؟ ناس في أحد عارف شيء؟ ماني فاهم صراحة. بشوف ايش فيه. ليش ما يمديني اطلع ولا يمديني اسوي شيء؟ يعني ماني عارف صراحة ايش اسوي. يقول لي افحص هذا. يعني قاعد افحص ماني شايف شيء. كيف افحصه وانا يمديني اخشه يا اخي؟ طيب يمكن ده يدف. والله ما ادري. يا عم لا جري زي الناس ولا اي حاجة.
طيب دقيقة أشوف يمكن أقدر أطلع منه. أها شوف والله ما شفته. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? أسأل نفسك وأنا. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. في حاجة هنا كنا نقدر أخذها من هنا كمان. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. هادي أنزل ده. إيش بده؟ A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. خلينا نفتح له. خلينا نفتح له النور وراح أمشي. Inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. يلا نشوف دحين. صراحة أنا مع الكلام حقهم أنا نسيت إني أتكلم صراحة. إني أنا قاعد أبث قاعد معلش على العذر السموح. طيب بيري دحين مع بيري دحين. هذا بيري اللي I don't like it, Al. I don't like any of it. والله من يوم ما قلت لك I love you عرفت شكلك. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? ماني عارف. I come here to rent a cabin where I could wait till قبل ما أخش عليه كله قل لنا حاجة.
نشوف يمكن نلاقي لنا اي في هنا نقرا شيء. ها 14,000. 14,000 سنة. ايش هذا؟ Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? طيب خلينا نرجع Don't get me له. wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. نطلع برا نكلم ذا. لا نطلع نكلمه من هنا. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, أنا right? مسوي لي آرثر Eric مورغان Evans. easy as boy. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Okay, boy, we're almost done here. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. قرآن. ايش في هنا؟ ايش سوى؟ وقع. ياهو في درجة فوق؟ لا. شكلنا نرجع تاني نتكلم مع I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure... امشي بلا كلام فاضي. فيلسوف ده. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. شيخ رونالد. أقول لكم
هنا تكون نهاية حلقتنا الثانية. وصح سوينا حاجات حلوة في الحلقة الثانية. اسمع مني، سيبكم منه ده طنشوه، لا حيسمع. يا الله. طيب كمل. نفسي بالسلاح. المهم خلاص. Yep, you go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Alone, but fine. In a cabin straight from a horror movie. اوكي، هنا تكون نهاية حلقتنا الثانية مع الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكون نهاية حلقتنا مع الشيخ بيري. لا تنسون اللايك والشير والشاهي. كان معكم سلطان جيمر من لعبة ألين أورك. وأطلب منكم طلب أخير قبل ما أختم الحلقة دي. أطلب منكم طلب واحد بس. لما تبغوا تشاهدوا الحلقة شاهدوها كاملة، لا تشاهدوا مقطعين ولا تسريع كده. شوفوا المقطع كامل. شوفوا أنا أسولف معاكم وأضحك، وهذا اللي تبغون بث مباشر نفتح بث مباشر. وحرام صراحة الحلقة الأولى 34 شخص من يومين صراحة. والله واحد جاني شكرا يعطيك العافية صراحة، اللي قال لي متى الحلقة الثانية. شكرا والله، أنت شكلك ما شاء الله قاعد تشاهد واللايك صراحة على طول. شكلك أنت من الناس اللي تحب اللايكات وهذا. شكرا يعطيك العافية والله. هذا اللايك راح يكون إن شاء الله قدام، راح يكون في جوائز وهذا، وراح تكون اسمك مع الجوائز هذه، لأنك من أول متابعين أنت. إن شاء الله لك جائزة من عندي في اليوتيوب. يعني لك جائزة إن شاء الله في الجوائز اللي راح أقدمها إن شاء الله في الحلقات القادمة. مو الحلقات القادمة يعني بعد ما أوصل أخلص الساعات. المهم أنا ما أبغى منكم شيء إلا أنا أبغاكم تشوفوا المقطع كامل وتحطوا لي لايك. وإذا شفتوا الحلقة ما هي بحلوة حطوا لي ديسلايك برضو. أهم شيء إنكم تابعتوا الحلقة. يا أخي تعليق علقوا تعليق بسيط وشكرا. ما أبغى منكم إلا الشيء ده. ما راح أقول لكم أكثر من كذا شيء، وما أبغى أطلب منكم. أنتوا قده وقدود. نختم بالكلام الأخير ونقول لا تنسوا اللايك والشير والشاهي. كان معكم سلطان جيمر من لعبة ألين أور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.